రైట్. సో చిన్న రెక్టాంగిల్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ లెంత్ వచ్చేసి 15 mm. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక లెంత్ వచ్చేసి 500 mm. ఓకేనా. అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టైంలో ఎక్కడ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నానో ఈ యొక్క ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ లోడ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఒక 50 పెడుతుంది. ఓకేనా. ఎవ్రీ టైం 50 డిస్టెన్స్ అనేది ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం 50 డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లా నాకు 500 వరకు ఇంతవరకు రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా. I want to see how much deflection is coming. Deflection is coming when I apply a load on this section. లోడ్ వేసినప్పుడు ఎంత డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు సీ దట్. ఓకే. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఇదొక బాడీ అనుకుంటున్నాను. లేటర్ ఐ రిమూవింగ్ దిస్ బాడీ ఫ్రమ్ దిస్ బాడీ. ఓకేనా. లేటర్ రిమూవింగ్ దిస్ బాడీ ఫ్రమ్ దిస్ బాడీ. Statistical analysis. I'm going to select the geometry. Okay, I'm going to create select one of the plane, creating a rectangle here. Then specify dimensions. From here to here total. Again from here to here, and from here to here total. Okay. ఇవన్నీ డైమెన్షన్స్ మీటర్స్ లో ఉంది. నాకు కావాల్సింది మిల్లీమీటర్స్ స్పెసిఫై చేసి ఇది వచ్చేసి 7.5, ఇది వచ్చేసి 15. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి 7.5 అగైన్, అండ్ ఇది వచ్చి 15. Once it is done, you can click on extrude and specify how much distance you want to specify. Okay. So for example, నేను వచ్చేసి దీనికి 500 ఇస్తున్నాను అండ్ ఓకే. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి 3D మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ చిన్నగా ఓకే వచ్చిన 3D క్లిక్ ఆన్ చేసుకో. డైమెన్షన్ చిన్నగా వచ్చింది. నేను ఏమైనా చేస్తే okay. I want to create one more body on the top of this one. Okay. Right. So ఇక్కడ సరే చేస్తున్నాను, మళ్ళీ స్కెచ్ తీసుకుంటున్నాను, మళ్ళీ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా. అండ్ నార్మల్ okay. I'm going to create one more body here. I'm going to create one more rectangle. Doesn't matter how much distance is there, height అనేది ఎంత అవసరం లేదు, ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఈ యొక్క లెంత్ మ్యాచ్ అయితే ఓకే, మ్యాచ్ కాకపోయినా నాకు ఓకే, నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై డైమెన్షన్స్, యూ కెన్ స్పెసిఫై డైమెన్షన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ డైమెన్షన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను, అండ్ ఇక్కడ నుంచి డైమెన్షన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇంతకుముందు 7.5 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ 10 తీసుకున్నాను, అండ్ ఇది 10 తీసుకున్నాను. డజంట్ మ్యాటర్ హౌ మచ్ యూ సెట్ ఇట్. ఓకేనా. బట్ ఈ బాక్స్ అనేది డెఫినెట్గా దీనికి టచ్ అయి ఉండాలి. సో అందుకని 7.5 తీసుకుంటున్నాను. విడ్త్ హైట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ బాడీ పైన సెకండ్ బాడీ ఉండాలి. సో దెన్ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ట్రూడెడ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ 50 డిస్టెన్స్, ఓకేనా, జనరేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి, 1. జనరేట్ చేస్తే 1 బాడీ వస్తుంది. దిస్ 2 బికమ్స్ సింగిల్. This 2 becomes single. గుర్తుంచుకోండి, ఇదంతా సింగిల్ బాడీ అయిపోతుంది. ఓకేనా. ఎందుకు ఇక్కడ సింగిల్ బాడీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్లో ఏముంది చూడండి, యాడ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ కూడా యాడ్ మెటీరియల్ ఉంది. రెండు యాడ్ అయిపోతున్నాయి మెటీరియల్స్. రెండు యాడ్ కావద్దు అంటే చూస్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఫ్రోజన్ ఉంది, కట్ ఉంది, ఇంప్రింట్ ఉంది, అండ్ స్లైస్ ఉంది. దీంట్లో ఇంప్రింట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను.
ఫ్రోజన్ సెలెక్ట్ చేస్తే టూ సపరేట్ బాడీస్ క్రియేట్. ఫ్రోజన్ సెలెక్ట్ చేస్తే టూ సపరేట్ బాడీస్, ఇదొక బాడీ ఇదొక బాడీ డెవలప్ అవుతుంది. ఫ్రోజన్ సెలెక్ట్ చేస్తే టూ సపరేట్ బాడీస్ వస్తాయి. అదే ఫ్రోజన్ కాకుండా వేరే ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేసినా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, కట్ యూజ్ చేస్తున్నాను, అది కట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, కట్ అయిపోతుంది, ఆ బాడీ కట్ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ బాడీ. లేదు ఇంకొక బాడీ యూజ్ చేస్తున్నాం, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ కాల్ యాజ్ ఇంప్రింట్ ఫేస్. సో ఇంప్రింట్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ సెకండ్ బాడీ యొక్క ఫేస్ అన్నది ఫస్ట్ బాడీ మీద అలా ఉండిపోతుంది. ఓకేనా, ఇంప్రింట్ ఫేస్ అని వస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ థర్డ్ ఆప్షన్, ఐ సెలెక్టెడ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి ఫోర్త్ సార్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ స్లైస్. స్లైస్ అంటే టూ బాడీస్ లకి వెళ్ళి స్లైస్ అయిపోతుంది, కట్ చేస్తుంది స్లైస్ అవుతుంది అని వెళ్ళిపోతుంది. కట్టింగ్ ఆర్ స్లైస్ ఆర్ బోత్ సైడ్. స్లైస్ క్రియేట్స్ డూప్లికేట్ బాడీ, బట్ అన్ఫార్చునేట్గా డివోటీ రావట్లేదు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఈ రెండు ఒకటే బాడీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అయితే టూ బాడీసే కన్వర్ట్ అవుతుంది. నాకు టూ బాడీసే కావాలి, సింగిల్ బాడీ కాకూడదు. రైట్, సో దట్ వీ కెన్ సీ ఫస్ట్ బాడీ సెకండ్ బాడీ. ఈ ఫస్ట్ బాడీ ఉంది, ఈ పైన బాడీ ఉంది కదా, ఈ బాడీ మూవ్ అవుతా ఉండాలి ఎవ్రీ అనాలిసిస్. ఓకేనా, ఎవ్రీ టెస్ట్కి ఈ బాడీ మూవ్ అవుతా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్. దాంట్లో ట్రాన్స్లేట్ అని ఉంది, ట్రాన్స్లేట్. మూవ్ అంటే త్రీ డైరెక్షనల్, ట్రాన్స్లేట్ అంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షనల్ అర్థం. ట్రాన్స్లేట్ అండ్ చూస్ ద బాడీ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్, విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్. ఎలా పోవాలంటున్నావు, ఆపోజిట్ పోవాలని స్పెసిఫై చేసి. ఇఫ్ ఐ స్పెసిఫై సర్టన్ నెంబర్ ఇయర్, ఒక 50 పెట్టాను అనుకో, ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్లో 50 మూవ్ అవుతుంది. 100 పెడితే 100 మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, 200 పెడితే 200. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ మూవింగ్ అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ 450. ఇలా. ఓకేనా, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఒక రోడ్ ఉంది, ఆ రోడ్ మీద వెహికల్ వెళ్తుంది, ఆ వెహికల్ అనేది పోయే కొద్దీ ఆ రోడ్ యొక్క ఎఫెక్షన్ తెలుసుకోవాలి. ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఆ బ్రిడ్జ్ పైన ఒక వెహికల్ వెళ్తుంది, బికాస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ వెహికల్ హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కాస్ట్. ఐ వాంట్ టు స్టడీ దట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను 0 పెడుతున్నాను. 0 అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్. Now I don't want to use that particular object. I am going to delete that one by using boolean operation. దీంట్లో చూడండి imprint అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. Imprint, select target body, select removing body, జనరేట్. అప్పుడు ఈ ఫేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్లో నేను ఈ ట్రాన్స్లేట్ సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని 50 డిస్టెన్స్ కానీ 100 డిస్టెన్స్ కానీ స్పెసిఫై చేస్తే, ఇక్కడ స్లైసింగ్ ఉంది చూసారా, ఇది ఇగో ఇది ఉందా, ఇలా జనరేట్ చేయగానే స్లైసింగ్ కూడా 100 డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే ప్రీవియస్ ఏదైతే చూసింది దాని కంటిన్యూటీ యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దీని స్టెప్స్ అంటున్నాను, దీని స్టెప్స్. ఓకే, స్టెప్ వైజ్గా చేసుకుంటున్నాను. అంటే దీన్ని 0 పెడుతున్నాను ఇప్పుడు అండ్ జనరేట్. ఇంతకుముందు యాక్టివేట్ చేసిన గుర్తుకున్న పారామెట్రిక్స్ అనేది అది ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. ఫ్యూచర్లో ఇది చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇది యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దట్ అనాలిసిస్. ఓకేనా, క్లోజ్ చేశాను అండ్ డూయింగ్ అనాలిసిస్. ఇంతకుముందు మనకు ఒక బాక్స్ తీసుకున్నాం, దాన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ అప్లోడ్ చేసాం, అది ఒక బేసిక్ లెవెల్. ఇది దాని సెకండ్ లెవెల్. ఓకేనా, సెకండ్ లెవెల్ అంటే అది ఎన్ని రకాలుగా డిఫార్మేషన్ కాకుండా వేరే బాడీ వల్ల ఈ బాడీ డిఫార్మేషన్ అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ బాడీ వల్ల డిఫార్మేషన్. సో మీ జనరల్గా అయితే అన్ని బాడీస్ అనేది ఒకటే పొజిషన్ ఉంది, దాని చుట్టానికి తిరుగుతుంది యాజ్ ఎ డైనమిక్ ఆర్ స్టేషనరీ. బట్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ డైనమిక్స్, ఫస్ట్ బాడీ స్టేషనరీ అన్నప్పుడు. అంటే ఫస్ట్ బాడీ ఫిక్స్ ఉంది, కానీ దానిపైన ఏదో ఒక బాడీ ఉంది, అది మూవ్ అవుతుంది. లైక్ ట్రైన్ కానీ, లైక్ ఏమంటాం కార్స్ కానీ, వెహికల్స్ కానీ మూవ్ అయితే, ఇన్ దోస్ కండిషన్స్ దిస్ విల్ బి అప్లై. ఈ మెథడ్ అనేది అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, ఈ మెథడ్ ఎక్కడ దొరకదు గుర్తుంచుకోండి. దేర్ ఇస్ నో థింగ్స్ దట్ వన్. ఓకే, బుక్స్ కూడా ఉండవు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ఇన్ వన్ పొజిషన్. ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసి ఫిక్స్ అండ్ అప్లైయింగ్ ఏ లోడ్ ఆన్ దిస్ ఫేస్. ఈ ఫేస్ మీద లోడ్ వేస్తున్నాను, ఈ దానినే వేస్తున్నాను. గుర్తుంచుకోండి, ఆ ఫేస్ రిమెంబర్ ఉంటుందా, క్రియేట్ చేసే జామెట్రీ రిమెంబర్ అయ్యి ఇక్కడ రిమెంబర్ వస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి. ఐఎమ్ యూజింగ్ హౌ మచ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై. నేను -100 న్యూటన్స్ అని పెడుతున్నాను.
ఒక్కసారి అనాలిసిస్ చేస్తే వీ కెన్ సీ డిఫార్మేషన్, స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. మూడు చూడొచ్చా? సాల్వ్ చేస్తున్నాను సో దట్ వీ కెన్ సీ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకేనా? సో కొంచెం రాలేదు, మెష్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, I'm going to click on mesh, I'm going to provide file and generate mesh. Now I'm going to click on this one, solve it. Click on this deformation, we can see deformation of the body. వస్తుందా? ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ వేసి చూపిస్తారు చూడండి ఒకసారి. డిస్ప్లేకి వెళ్ళి సారీ, ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ చేశాను, ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ చేశాను, డిఫార్మేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే దీనివల్ల ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది కదా, దీనివల్ల ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది కదా. ఐ వాంట్ టు సీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది దిస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకేనా? సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా, ఇన్స్టా సెలెక్టింగ్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ టోటల్ కాకుండా రిఫ్లెక్షన్ చూడాలనుకుంటున్నాను. అంటే డైరెక్షన్ డిఫార్మేషన్ సెలెక్ట్ చేసి అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వై. ఓకేనా? సాల్వ్ చేసి వై అన్న వై అంటే ఎక్కడ చేస్తాం వై అన్న చెప్తారు, వై డైరెక్షన్ అంతే కదా. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, చూడు ఎంత వస్తుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇది జీరో. కలర్ మారని చూడండి ఇక్కడ. దీంట్లో వచ్చేదాన్ని పాజిటివ్లో వస్తాయి. ఎప్పుడైతే టోటల్ డిఫార్మేషన్ చూస్తానో వచ్చేదంతా పాజిటివ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఉండదు. అంటే పైకో కిందికి అని చెప్పదు, వస్తుంది అంతే. అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ. డిఫార్మేషన్ అంటే √x² + y² + z². ఏదైనా సరే పాజిటివ్ అనుకుని దాని రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అది కిందికి వస్తుందా పైకి వస్తుందా చెప్పదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు షో వెదర్ ద అప్ ఇస్ గోయింగ్ డిఫార్మేషన్ గోయింగ్ అప్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ వన్ ఆప్షన్ ఫర్ డైరెక్షనల్ డిఫార్మేషన్, డైరెక్షన్ బట్టి ఇది వస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు డూ దట్. సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. Downward direction, how much is going? 0.023991. ఓకేనా? 0.02339 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, డైరెక్షన్ డిఫార్మేషన్ లో వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ ఉంది కదా, సారీ మినిమం వాల్యూ ఉంది కదా, ఇక్కడ పీ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సేమ్ స్ట్రెస్ కూడా చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ పుట్ ద స్ట్రెస్. ఓకే, యూ కెన్ పుట్ ద స్ట్రెస్. ఐ వాంట్ టు సీ ద మాక్సిమం స్ట్రెస్, దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మాక్సిమం ఆప్షన్. I want to see the strain, also we can see the maximum strain. Okay, minimize, open the parametricals, then change this value into 45 to 50, like 50, 100, 150. Okay, how much it is? 200, 250 and 300, 350, 400 and 450 is the final number. And there already 50 ఉంది కదా, 450 + 50 becomes 500. 500 అంటే వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ 500 అనుకుంటే అవుట్ సైడ్ ద బాడీ వస్తుంది, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. సో అందుకని అది కూడా వేస్తున్నాను, కాల్ యాజ్ 500. అంటే బాడీ క్రాస్ అయ్యి ఇది 450 అమ్మా, ఇది 450 డిస్టెన్స్, ఇది 500 డిస్టెన్స్, ఇది 50 ఉంది. ఆల్రెడీ మళ్ళీ 500 బాడీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? దీని మీద ఇస్తున్నాను, అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తున్నారు, ఎందుకంటే బాడీ లేని చోట లోడ్ వేస్తున్నాం. రైనా, దెర్ ఇస్ నో బాడీ బట్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఏ లోడ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫేస్. చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. ఓకే, చూసానా? అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను, చార్ట్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే చార్ట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద చార్ట్ సో దట్ చార్ట్స్ యొక్క పారామీటర్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద చార్ట్ పారామీటర్ సో దట్ వీ కెన్ సీ చార్ట్ పారామీటర్స్ కూడా యాక్టివేట్. సో నాకు కావాల్సిన చార్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇన్ బాటంలో వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు సీ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్. బాటంలో వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అంటే వై డైరెక్షన్లో చూసే వరకు, ఇలా ఆపరేషన్ వై డైరెక్షన్లో చూసే వరకు ఐ వాంట్ టు సీ ద డిఫార్మేషన్ ట్రావెలింగ్. డిఫార్మేషన్ అంటే ఇలా డిఫార్మేషన్ రావాలి, సరే ఇలా డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ రావాలి, ఇలా డిఫార్మేషన్ ఎంత పెరుగుతుందో కావాలి.
ఓకేనా. ఐ వాంట్ టు సీ డిఫార్మేషన్ ఆల్సో. నెగిటివ్ పాజిటివ్ చూసుకుంటలేను, నాకు వాల్యూ కావాలి, ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఈ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందో చూసుకుంటున్నాను. నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేది డైరెక్షన్ ఓన్లీ. సో డైరెక్షన్లో ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎంత కిందికి వస్తుందని చూస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద ప్రాసెస్ ఇయర్. కొంచెం టైం పడుతుంది రావడానికి, సో దట్ ఐ కెన్ సీ ద రిజల్ట్స్ ఇయర్. ఈ చార్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ కంపేర్ బోత్ మల్టిపుల్ అనాలిసిస్. దాంట్లో కూడా చార్ట్ వస్తుంది, రియల్ టైంలో కూడా చార్ట్ వస్తుంది. రియల్ టైం అంటే ఇన్ ద వర్క్ బెంచ్ ఆల్సో, ఇన్ ద అనాలిసిస్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ద chart, but here is a comparison chart will come. Comparison chart between whatever the values you want to select. ఓకే. ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్, అంటే అడ్వాన్స్ కాదు, కొంచెం లెవెల్ వేరే ఉంటుంది. ఇది కొంచెం డీటెయిల్గా వస్తుంది, అది కొంచెం లేఅవుట్ టైప్ వస్తుంది. వేరే ఏది చూస్ చేసినా సేమ్ ఆన్సర్. If you want to see the status, click on this show progress. You can see the status also. ఇది కొంచెం కింది పెడితే we can see the graph is too high. ఓకేనా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఏదైనా జరుగుతుంది, ఇది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ డీబీ వర్డ్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటుంది. రివైజ్ చేసిన తర్వాత దీనికి వస్తుంది. వచ్చిందా. ఈ పాయింట్ చూడు, ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది చూసినాము. సెకండ్ ఈ లోడ్ 50 దగ్గర 100 దగ్గర వస్తుంది. అట్లా ఎవ్రీ టైం ఇది ఇంక్రీజింగ్. ఓకేనా. ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ కిందికి వస్తుంది, అంతే, ఏం లేదు. నెగిటివ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అది. ఇది వాల్యూ అనేది ఇలా వస్తుంది అంటే ఇంకా బెండ్ అవుతుంది అంటున్నది, ఇంకా బెండ్ అవుతుంది. ఓకే. ఏది నెగిటివ్ వచ్చింది, పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే పైకి వేస్తుంది పైకి వస్తుంది, కిందికి వేస్తున్నారు కిందికి వస్తుంది. ఈ 500 ఏంటంటే బీమ్ అవతల ఉంది బాడీ, అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడ ఒకసారి. అనాలిసిస్ చేస్తుంది, చేయట్లే అని కాదు, బట్ దెర్ ఇస్ నో రిజల్ట్స్ అన్నట్టు. చూడు రిజల్ట్ లేదన్నట్టు. ఇప్పుడు బ్యాక్ వద్దాం, బ్యాక్ టు ప్రాజెక్ట్. ఇలాంటి ఎర్రర్స్ లేదు నాకు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ 500 లొకేషన్ ఉంది చూసారా, ఏదైతే 500 క్రియేషన్ లొకేషన్ ఉందా, ఇది ఉందా, ఇది ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 450 అయితే ఇక్కడ సెటిల్ అవుతుంది చూడండి. 450 పెడుతున్నాను, ఇది తీసేస్తా. 450 అని పెడితే ఇక్కడ సెట్ అయిందా. ఎప్పుడైతే నేను 500 అని స్పెసిఫై చేస్తున్నానో, 500 అని స్పెసిఫై చేస్తున్నానో, ఈ ఇది ఉందా, ఈ ఫేస్ లేదు స్క్రీన్ పైన. ఆ ఫేస్ లేనప్పుడు లోడ్ ఎక్కడ వేయాలి నేను, దట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ దట్ పార్ట్. అందుకే అనాలిసిస్ జరగట్లేదు, ఎంటీ లూప్స్. సో మేక్ షూర్ దట్ ద బాడీ పొజిషన్ ఇస్ వేర్ అంటున్నాను. అంటే మిస్టేక్లో ఎక్స్ట్రా నెంబర్ కొడితే కూడా మనకు రాదు ఆన్సర్, బట్ రిజల్ట్ మాత్రం వస్తుంది అని చెప్తున్నాను నేను డైరెక్ట్గా. రిజల్ట్ వస్తుంది, రాదని కాదు, రిజల్ట్స్ వస్తుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదైతే మిస్ అయిందో అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది, అందుకే బెస్ట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా.